Law Minister Anisul Haq said BNP Chairperson Begum Khaleda Zia has no option other than seeking presidential pardon. He said this during a briefing at the Secretariat today. The legal issues are now a thing of the past and completely closed. The only thing Khaleda Zia can do right now is to confess to her crime and apologize to the president. The minister also said there was no politics is not getting BNP chief go abroad for advanced treatment. The 78-year-old former Prime Minister has been suffering from various critical ailments. আইনমন্ত্রী এক সময় বলেছিলেন যে দণ্ড স্থগিত করে বাসায় থাকতে দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। এটা পারে শুধু আদালত। অথচ তার কিছুদিন পরেই সরকারের নির্বাহী আদেশে দেশনেত্রী বাসায় এসেছিলেন। আনকোট। ফখরুল ইসলাম সাহেবের এই বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। 2008 সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন, তিনি তখন কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বা কয়েদি ছিলেন না। তিনি তখন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সবকটি মামলায় নিঃশর্ত জামিনে ছিলেন। আইনে বলে যে একবার নিষ্পত্তি করার পরে এটাকে রিওপেন করা যায় না। সেই আইনে কোথাও এটা নাই, সেটাই হচ্ছে আসল মোদ্দা কথা। সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে আইনে কোথাও নাই যে তাকে বিদেশে যাওয়ার পারমিশন এই দরখাস্তে দেওয়া যায়। Chief Election Commissioner Kaji Habibul Awal has said it is impossible to defeat vote rigging if candidates and polling agents play their roles properly. He said while addressing a workshop at the Commission building in Dhaka today. Former Election Commissioner Shah Nawaz said in a polarized political landscape, the EC cannot do anything to ensure the participation of all parties in the election, but it is essential for everyone to collaborate in creating a fair election environment. Kobita Khanum, another former election commissioner, said there are concerns about participation in the current political situation. Election Commissioner Rashida Sultana said it is not the Commission's responsibility to bring everyone to the polls. গুলো ইফেক্টিভলি কন্টেস্টেড হয়, যে কেউ শব্দটা ব্যবহার করছেন পার্টিসিপেটরি, কেউ ব্যবহার করছেন ইনক্লুসিভ। কে এলো না আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবো না। আমার জেনুইন টার্ন আউট হয়েছে 70%, এক্সেলেন্ট। তারপরে যদি কন্টেস্টেড হয় তাহলে কন্টেস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের জাস্ট অল্প একটু রেফারির ভূমিকা থাকবে। কন্টেস্টটা হবে পার্টিদের মধ্যে, ওরাই ওদের অবস্থানটাকে সুদৃঢ় রাখবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি ইফেক্টিভ কন্টেস্ট হলে ভোট কেন্দ্রের ভিতরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এখন বিকাশ অ্যাপে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন। Prime Minister Sheikh Hasina today returned home from London after wrapping up her 16-day official visit to the USA and the UK. A commercial flight of the Biman Bangladesh Airlines carrying the Prime Minister and her entourage members landed at Hazrat Shah Jalal International Airport at 12:15 p.m. Earlier, on her way back home from London, the Prime Minister roamed every nook and corner of the flight, exchanged pleasantries with the passengers, and also took pictures with them. Before that, the Prime Minister reached London from Washington, D.C. on September 30th. U.S. National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby has said Prime Minister Sheikh Hasina and U.S. President Joe Biden have discussed the importance of free and fair elections in Bangladesh. At a media briefing on Tuesday at the White House, Kirby said the two leaders also talked about the importance of improving bilateral relationships across a range of issues, including climate change. Kirby came up with the remarks when a questioner wanted to know about the current state of relationship between the U.S. and Bangladesh, mentioning that President Biden also had a poolside meeting with the PM in New Delhi. During her recent visit to Washington, D.C., Prime Minister Sheikh Hasina held a meeting with U.S. National Security Advisor Jake Sullivan. Last week, Jake had two meetings with two South Asian leaders, one with India's External Affairs Minister S. Jaishankar, other with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina.
Bangladesh, how do you see the relationship between the US and Bangladesh now? Last month, I think President Biden also had a pull-aside meeting with Sheikh Hasina in New Delhi. Was the issue of elections and Rohingya refugees discussed? They did talk about the importance of free and fair elections. They also talked about the importance of improving our bilateral relationship across a range of issues, including climate change. Rupur nuclear power plant is going to officially receive a fresh batch of uranium from the Russian contractor Rosatom at a formal graduation ceremony tomorrow. Prime Minister Sheikh Hasina and Russian President Vladimir Putin are expected to virtually join the historic ceremony to mark the occasion. Director General of the Russian State Atomic Energy Corporation Rosatom, LSK Likachev, will hand over the fuel officially to the project authority in Rupur project. The consignment of uranium arrived in Dhaka from Russia through a special air cargo, and it was moved to the nuclear power plant site by road under heavy security. The Russian contractor has been engaged in building the 2,400 megawatt nuclear power plant with 2 units, each with the capacity of producing 1,200 megawatt electricity. এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।